What is the name of operating systems that reads and reacts in the time of actual time, real time systems? ఇది నాకు గుర్తుంది. The operating system that reads and reacts in the terms of operating system in a real-time operating system. Option C is correct. The users who use the batch operating system do not interact with the computer directly. Each user prepares its job on an offline device like punch cards and submits it to the computer operator to speed up the processing. Jobs with the similar needs and batch together and run as a group. The programmers exit their programs with the operator, and the operator then sorts the programs with the similar experiment requirements into the batches. So it is not a time bound system. Time sharing systems uses a round robin like techniques to share the time slots without reacting to all reads. Towards one. An example of spoiled devices is a linear printer used to print the output of a number of jobs. Towards the one. Spoiling simultaneously peripheral operations on a line is a techniques in which an intermediate devices such as disk is interposed between a process and a low speed IO devices. For example, if in a printer, if a processor attempt to print a document but the printer is busy printing another document, the process, instead of waiting for the printer to become available, writes its output to a disk. When its printer becomes available, the data on the disk is printed. Spoiling allows process to request the operation from a peripheral devices without requiring that the device is ready to service the request. Option D and B uses a buffering as a technique, not a spoiling. As a key difference between the spoiling and buffering is that spoiling can handle the input and output of one of the job along with the computations and the other of job at the same time, while buffering handles input or output of one of the job along with its computation. Checkpointing a job allows it to continuous execute later. 13. Checkpointing is a method of a periodically saving the state of a job so that if for some reasons the jobs does not complete, it can be restarted from the saved state. Checkpoints can be taken either under the control of the user application or external to the application. Fork, the creation of the new process. Fork is known as the creation of the new process. Fork asal meaning enti ante the creation of new process. ఎప్పుడు ఫోర్క్ వాడుతుంటాం కదా. A system called fork is used to create a process. It takes no arguments and returns a process ID. The purpose of the fork is to create a new process which became the child process of the caller. So it is called, so is D. Often job is often a set of process while process is a single unit of task. So A is not the answer. The dispatcher is a module that gives a control of the CPU to the process selected by the short time scheduler. So B is not the answer. Aging is a technique of the gradually increasing the priority of the processes and wait in the system for the long time. So C is not the answer. Fork is known as the creation of new process, new job కాదు, dispatch of a stock కాదు, increasing a priority of the task కూడా కాదు. ఫోర్క్ అంటే ది క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రాసెస్. న్యూ జాబ్ అనుకుంటారు, ఇది కాదు. క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రాసెస్, ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడు. తర్వాత ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద రౌండ్ రాబిన్ ఆల్గోరిథమ్స్ డిపెండ్స్ హెవీలీ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ క్వాంటమ్. రౌండ్ రాబిన్ ఆల్గోరిథమ్స్ హెవీలీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ క్వాంటమ్. టైం క్వాంటమ్ అనేది మామూలుగా కనపడం, కానీ దాన్నే అదే ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది రౌండ్ రాబిన్లో. ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద రౌండ్ రాబిన్ ఆల్గోరిథమ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ హెవీలీ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ క్వాంటమ్. ఇఫ్ ద టైమ్ క్వాంటమ్ ఈస్ టూ లార్జ్, RR reduces to the FCFS algorithm. If the time quantum is too small, overhead increases due to the amount of context switching needed. So option D is correct. Size of the process, input output burst of the processes.
CPU burst of the processes can be affected. SFJ, SR, I mean shortest job first, SRTF, shortest round robin, SRTF, LFJ, LRF, LRTF, HRRN algorithms, where the priority of the process can affect the priority primitive, non-primitive algorithms. 16 A, except C all, I mean 16th question చదవలేదు ఇంకా మనం. 16 the primary purpose of an operating system is to make the most efficient use of the computer hardware. Primary purpose of an operating system is allowed to use the people allowed to use the computer కాదు, to keep the system programmers employed ఇది కాదు, to make computers easier to use కాదు, to make the most effective use of the computer hardware. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లైక్ మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ హార్డ్వేర్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అయ్యేది, ద ప్రైమరీ యూజ్ అది. 16th except see all other options are the purpose of the operating system. Except see all other operations are the purpose of the operating system, being the most appropriate option is primary purpose. ఓకే, ఏ అనేది ఐ మీన్ ఏ అనేది లైక్ సి తప్పితే అన్ని పర్పస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, కానీ ఏ అనేది లైక్ ప్రైమరీ ఆపరేటివ్ సిస్టమ్. 16లో ఇప్పుడు సి అనేది ఏంది, కీప్ సిస్టమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎంప్లాయిడ్, కరెక్టే, ఇది అసలు కాదు. మేక్స్ కంప్యూటర్ ఈజియర్ టు యూస్, కరెక్టే. టు అలౌ ద పీపుల్ టు యూజ్ ద కంప్యూటర్, ఇది కూడా కరెక్టే. కానీ మోస్ట్ ప్రైమరీగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, టు మేక్ ద యూజ్ హార్డ్వేర్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, తర్వాత ద కరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ప్రాసెస్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వేకప్ రెడీ టు రన్నింగ్ కాదు, డిస్పాచ్ రెడీ అండ్ రన్నింగ్, బ్లాక్డ్ డిస్పాచ్ రెడీ అండ్ రన్నింగ్. యా, ద కరెక్ట్ బి డిస్పాచ్ రెడీ అండ్ రన్నింగ్, వెయిటింగ్ అండ్ రెడీ. రెడీ అండ్ రన్నింగ్ కాదు వేకప్ అంటే, వెయిటింగ్ అండ్ రెడీ. వేకప్ వెయిటింగ్ అండ్ రెడీ, డిస్పాచ్ రెడీ అండ్ రన్నింగ్, బ్లాక్ రెడీ నుంచి వెయిటింగ్ ఆర్ బ్లాక్డ్కి వెళ్తే అది బ్లాక్డ్. టైమ్ అవుట్ రన్నింగ్ ఆర్ రెడీ. ఇక్కడ కరెక్ట్గా ర్యాంక్ చేయాలి. కరెక్ట్ ద మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేస్. డిస్క్ చెక్ అంటే స్కాన్, బ్రాంచింగ్ ద ప్రాసెస్ అంటే ఫీఫో, టైమ్ షేరింగ్ అంటే రౌండ్ రాబిన్కి, స్టాక్ ఆపరేషన్ అంటే LIFOకి. ఇది కూడా ఒకసారి సపరేట్గా చేయొచ్చు. 18th క్వశ్చన్. Disk check is a SAN algorithm. Batch processing a job should process the job in first out manner. Time sharing round robin based on a time slicing. Time sharing will happen. Stack operation last in last out. 19th one. Consider the CPU intensive process which required 10, 20 and 30 times units and arrive at times 0s, 2 and 6 respectively. How many context switches are needed if the operating system implements the shortest remaining time for scheduling algorithms? Do not count the switches at the time 0 at the end. 19th క్వశ్చన్. ఇప్పుడు షార్టెస్ట్ టైం 0 నుంచి 10 ఉంది, 10 నుంచి 30కి P2, 30 నుంచి 60కి P3. సో హియర్ ఓన్లీ 2 switches possible when we did not consider the starting and ending switches. Now there might be confusion that T is equals to 2. P1 primitive is primitive and checks if available process has started shortest job time or not, but there is no such job, so it should not be considered as a context switching. Same happened at T is equals to 6. ఇది ఇంకొకసారి నాకు సరిగ్గా అర్థం కాలే. 2 schedules ఎందుకు ఇప్పుడు సి కాన్స్టెంట్. ఓకే, ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద రౌండ్ రాబిన్ ఆల్గోరిథమ్ హెవీలీ డిపెండ్ అమాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ క్వాంటమ్. ఇది మళ్ళీ వచ్చింది చూడు, ఇది 2008లో వచ్చింది, 2009లో కూడా వచ్చింది. ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రౌండ్ రాబిన్ ఆల్గోరిథమ్స్ డిపెండ్స్ హెవీలీ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్వాంటమ్. 8, 9కి సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయా అయింది. The performance of the round robin algorithms depends heavily on the size of the time quantum. If the time quantum is too large, round robin reduces to the FCFS algorithms, first come first serve. If the time quantum is too small, overhead increases due to the amount of context switching needed. So option D is correct. Size of the process, IO or burst time
of the process. CPU burst time of the processes can affect SFJ, SJF, and SRTF, LFJ, LRTF, HRRN algorithms, whereas the priority of the process can affect the priority primitive non-primitive algorithms.